everybody. My name is Andres Sierra. I'm from Colombia, South America. I've been in America for over 16 years. Приветствую вас, меня зовут Андрес, я с Колумбии, я с Северной Америки. Да, South America. И я был в Америке где-то 16 год. This is my first time doing this since I got saved, so please bear with me. Это мой первый раз, как я свидетельствую, с тех пор, как я покаялся, так что, пожалуйста, имейте терпение со мной. As I'm driving here to this beautiful congregation, I'm trying to pray and to have God and Jesus to talk to me and to to make sure that I pass His word and whatever is coming through my mouth is His words. And at first I couldn't hear nothing. И как я ехал сюда, сюда на служение, я так молился, я просил, что Бог говорил через меня. И когда я ехал, я сначала ничего не слышал от Бога. But then as I'm driving, I see the beautiful day and I'm driving through the woods and the mountains, and right there was the connection, right? I was able to see from the very little simple things from nature and His creation, and I knew that He was present right there, so I knew that today was meant for me to be here. И когда я ехал, я видел вот эту прекрасную погоду, природу, которая здесь, и я увидел, что Бог есть в этом, и Его присутствие здесь есть. So I want to start with my life. I became saved last summer around August, and it was through somebody from this congregation. I believe his name is Alessi and Brandon. They were doing evangelism in Bellingham downtown, and it was during Pride Week. Я покаялся в августе прошлого года, и это было через Алексея и Брэндона, когда они свидетельствовали или евангелизировали в месяц, когда был эта неделя, Pride неделя была. So just to talk a little bit about how I was raised. I was raised on a working class in Colombia. That work, my mom stayed at home. I had a good childhood. They did the best they could, both with what they had in the 80s and the 90s. Also in Colombia, there was a very hard situation. There was war and other things. И как я вырос в Колумбии, мы не были бедные, не были богаты, мама помогала, чем могла. В 80-х, 90-х годах там было немножко трудное положение, были войны. Вот. So as growing up, I noticed that things were starting to be different, but it was something that I couldn't figure out what was wrong with the changes that was happening in my life as I was 11, 12, 13 years old. И когда я вырастал, когда мне было 11, 12, 13 год, были изменения в моей жизни, я не ясно их понимал. And as I started going through puberty, things things just changed, and without things just changed in my life. I couldn't figure out why I was the way I was, but it was something that I had to keep silent. И даже изменения в моем теле, и потом я не мог понимать, почему я был таким, как есть, и это все я держал внутри.
So ever since then, I was lost lost in sexual immorality and also addiction and alcoholism. И я был потерян в зависимости, в алкоголизме и в аморальности. Да. I've been trying to understand the reason because one of the hardest parts of this bondage is that in compared to addiction, where you pick up something and you make that choice, it's very hard because you don't have that choice. In this case, I didn't have the choice to be either this way or that way. It was something that just happened. So that's what is very hard when we talk about LGBT and all these sexual immorality things. И что разница между, например, зависимостью или таким, и между ЛГБТ, вот это, то ты можешь просто взять, а это, оно просто как-то случилось, и это трудно просто его оставить. So, because of all that and what was happening on a very early age, it was against, and I knew that it was something was wrong with him inside me. So I decided to leave my country and my family and just wanted to be my own God per se and just live my life. I knew about Jesus, but I wanted to just follow the flesh, and I decided to leave, and I came to United States when I was 16 years old. И из-за того, что произошло, когда я был маленьким, в эти года, и то, что я чувствовала внутри, я решил покинуть Колумбию, покинуть мою семью и приехать в Америку. И мне тогда было... И просто следовать желаниям моей плоти. И мне тогда было 16 год. So things led to other things for me to be able to cope with life and to keep living my life. My addiction spiked up, so I became a highly addicted person, and I was doing drugs and alcohol because I couldn't keep up with my own heart and mind, because deep inside I knew that was something that was wrong. И одно привело к другому, и чтобы просто мне продолжать жить, моя зависимость еще сильнее ухудшилась, и я знала внутри, что у меня не все правильно, но да, я... So I've been an addict for over 30 years. Same thing. I'm overcoming addiction, in better words, and also I changed and I repented from my iniquities and my sins and the type of sexual immorality that I was living for over 30 years. И я был в зависимости в 30 год, и я побеждаю это. И также я раскаялся в моих грехах, в этой моральной жизни, в которой я жил. So that's a little bit of context of my childhood and how things developed in my life. Это немножко контекст в моей детстве, как все случилось в моей жизни. In order for me to understand really what was happening with me, God had revealed to me that there are sins and there are iniquities. И чтобы мне лучше понять, что случилось со мной, Бог мне показал, что есть грехи, и также есть согрешение. So basically, when we sin, that means that we're missing the mark.
И когда мы грешим, это как бы мы пропускаем ту черту или ту... не попадаем туда. But iniquity is when sin becomes a pattern and it's repetitive and it becomes an iniquity, a pattern of sin. А когда мы согрешаем, это когда грех становится как привычкой, и оно постоянно делается. So when I think on sin and also iniquity, in order for me to understand why this was happening to me without me making a choice, because I didn't have a choice to make when I was growing up. God didn't ask me to be this way or that way, it just happened. So God revealed to me the reason why it happened to me. И Бог мне показал причину, почему это случилось со мной. So I think of sin as an analogy of, it's like a single string И of yarn. я представляю грех это как одна ниточка, да. So basically, when we sin, it's a little piece of string that starts woven in your life. И это как ниточка, которая начинается плестись в вашу жизнь. But as you continue this same sin over and over, it makes a rope, and it will become a net. И если ты продолжаешь это, оно превращается в веревку, и потом может превратиться в как бы в сеть. And that's what iniquity is. Iniquity is a net because of all the pattern of sin over and over. It makes this net that will trap you within. Это как согрешение, это как эта сеть, она может поймать вас и держать в этой сети. So basically, what God has revealed to me is that not necessarily I was the one who was under iniquity. That could also was passed on from my parents or generations that started or sinning in a certain patterns and became an iniquity, and I would just capture within that net. И что Бог мне показал, что это может не полностью я, но с поколения передавалось то в моей семье, и я вот был пойман в этой сети. But the good thing about the new covenant is that God, as long as I accept them and repent in my life, He can break any type of sins and iniquities, and He can deliver me, which He did, from anything generational or anything like that. And that's basically what started happening with me. И хорошая весть о новом заповеди, или, да, это что Бог может разрушить эти сети, которые держат нас, и это что произошло и в моей жизни. Before I accepted God, I've been to inpatient rehabilitations, I've been to outpatient rehabs, I've done everything that society asks. I've been in psych wards and other things. И до того, как я пришел ко Христу, я пробовал все, я пробовал идти в эти реабилитационные центры, я пробовал в разные вот эти лечения. But nothing had worked. You know, I keep falling back, and not even. Ничего не работало, я все падал назад. Not even back, but every time that I felt, it was bigger and bigger, and the hole was becoming bigger. И не только то, но каждый раз, когда я спотыкался, это еще оставался хуже и хуже, эта дырка больше и больше становилась. I had already lost hope and faith, and then last year in August, I met these people doing evangelism. Я потерял веру и надежду, но и потом в прошлом году, в августе, я встретил этих людей. And they prayed for me, and right then in there, I accepted Jesus in my life. Они помолились за меня, и там же на месте я принял Иисуса в мое сердце, в мою жизнь.
Um, it hasn't been an easy journey because the enemy. Это не была легкая дорога для меня. Because the enemy knows that he's losing somebody else and he's losing it to God. So the enemy will try any weapon possible to try to get in between God and the enemy. Потому что враг знает, что он потерял душу и к Богу, и он будет пробовать любые способы, чтобы возвратить к себе назад. But once I accepted Jesus and the Lord, that day I started going to church and studying the Bible and the Word, and here I am standing with this beautiful congregation today. И когда я принял Христа, я начала идти в церковь, начала изучать Слово Божие, и теперь я стою здесь перед вас. I've been sober now for some time, and God was able to change me and deliver me from the sexual immoralities. И я уже был, как бы трезвый, или, в общем, не принимал ничего уже некоторое время, и я также мог изменить мой образ жизни, который я вел. See, before I was desperately looking for love. I didn't know what love was. И вот раньше я сильно искал любви, я не знала, что это такое. But then God has loved me what is true love, and I never knew what love was until I found Him. И Бог мне показал, что есть настоящая любовь. Я никогда не понимала, что такое любовь, пока я не встретил Его. So that, and with His love, He was able to soften my heart and to shed from my heart all these layers of sin and things that I had. И Его любовь могла смягчить мое сердце и рвать вот эти слои греха, которые были в моем сердце. And now I see love, and I see humans as true love and what the love of God is, which is not what the flesh, what society tells us what love is. And that's how I was able to overcome, and He renewed my mind, and that's how I was able to overcome and turn sexual immorality and addictions. И как я мог изменить мой образ мышления, это то, что не так понимать любовь по-плотскому, как люди, но больше понять любовь и Христа, и как Бог любит людей, и так само любить. The last thing I just want to say is it's important as a community that we talk to our children, that we really talk about all these things and we educate them. И что я хочу еще сказать, это очень важно говорить детям о этих грехах, и чтобы они знали насчет этого. We need to make sure that we confess to one each other our sins, because that's the only way of healing. And standing right here and sharing this is not easy for me, but it's the only way that I can heal. И также очень важно исповедовать наши грехи, потому что это образ, чтобы исцеляться. И для меня это нелегко стоять здесь, но я знаю, что это один способ, который я могу исцелиться. It's important also right now in society. I was exposed to the enemy uses weapons from just daily things, music, movies, what we watch on TV is using against us, and that's also part of all this that's happening with the LGBT world. И враг использует разные в этом мире вот эти movies, которые мы слышим, музыка, и это все. И
Да, он использует это очень сильно на LGBTQ, вот эти мир. We need to guard our kids and our future generations, and we need to really be mindful about what we see and what we listen. Надо защищать наших детей от этого и ну, что они слышат, что они видят. Because like on Matthew 6:22-23, Как Матфея 6, 22-23 написано. the light of the body is the eye. Светильник для тела есть око. If therefore thine eye be single. Если твое око будет чисто. So basically, the enemy uses, and he's a very smart how he uses his weapons to change our minds and to step away from faith, and that's what we need to fight against. Это враг использует это, чтобы совратить наш разум, чтобы чтобы мы упали. So I just want to make sure that as families and congregations that we're not afraid to talk about and confess to one each other, because that's the only way that God can deliver you from and heal. In this case, that's how He's healing me from all this many years of sins and iniquities. И я просто хочу, чтобы мы, как семья, как общество здесь, чтобы мы не боялись и не скрывали такие грехи, а исповедовали их, потому что это образ, который, вот в моей случае, я исцеляюсь, когда я вот исповедую и приношу это в свет. And I always thought, and a lot of people in society think that in order for you to come to God, you have to have your life together, you have to be good, because there is this shame. И я всегда понимаю, что чтобы прийти к Богу, надо бы свою жизнь наладить. But what I found through scriptures and is God love the broken heart, the people who's really stumbling is the people that God takes and uses and clean and uses to expand His kingdom. Но что я нашел в Библии, это то, что Бог использует слабых, тех, которые разбитые, сокрушенные, этих людей использует, чтобы продвигать свое царство. So that's what He's doing with me, and that's what He does for everybody in here. So don't ever be afraid to come to Him, and no matter what, don't hide. Just come to Him, talk to your brother, talk to your sister, confess, because that's how He's going to use all of us and each of you to keep extending His kingdom. И это, что Он делает со мной, и вы можете тоже поговорить с братом, с сестрой, исповедовать, и чтобы Он использовал вас также в своем царстве. So, thank you very much for having me today. I love the congregation. Another thing that I love is how we can go through different cultures and language and see how we all connect in one body to worship God, and there is no language, there is just one body, and it's all of us together. И спасибо очень, что вы меня приняли здесь, и что я очень люблю это то, что несмотря на культуру, несмотря на язык, мы можем все в едином духе служить Богу. Thank you so much for having me today. Спасибо. If you don't mind, I would like to pray for you. Yeah, Brenda, you have something to say? Yeah, I'll give you a chance to. Yeah. Let's go ahead. Or you want me to talk first or pray first? Yeah, you Talk first. Oh, I got it backwards. All right. All right, this thing working. All right. Thank you, brother. We love you, man. Andreas, last summer, me and Alexi were out on the street just holding our signs.
And I want to say this real quick because you guys need to understand that the missions field is right in your backyard. И да, в прошлом году мы с Алексеем держали это знаки, и я хочу, чтобы вы поняли, что наше миссионерское поле тут у нас здесь есть. Costs no money. Это не занимает деньги, это бесплатно даже. So whatever fears or anxieties or insecurities, just kick them to the curb. Если у вас есть страхи или какие-то, удалите это. And let's get moving. So yeah, I just want to say real quick, thank you so much to Alexi for being available and going out. We have about 10 people at least, and it's always building. И хочу сказать спасибо Алексею, который решил пойти. И у нас есть команда примерно 10 людей, и оно растет. So we're just Christians. We're not promoting any denomination or organization or system or. Мы просто христиане, мы не какой-то связаны с деноминацией или что такое. Просто. There's nothing to donate money to. We don't need any money. Мы не собираем гроши, ничего. Purely for the love of God and the love of people. That's why we do what we do. Simple. Только из-за любви к Богу и любви к людям это мы делаем. So if you're in Whatcom County, if you're a church, a Christian in Whatcom County, you're invited. Так что если видите в церковь и вы христиане, вы приглашены тоже. And last thing I want to say real quick, what Andres mentioned was, when God showed up and God saved him. И что Андреас немножко подметил, это когда Бог появился и Бог его спас. The language, the culture, the traditions, none of that matters, guys. Язык и культура, это все, оно уже ушло. Это не так важно. Like he said, we met him during Pride Week last summer. Мы его встретили во время недели Pride, который был. God found me in a pool of my own urine. И Бог меня тоже нашел в моей мочи, когда я. From a drug overdose, so it doesn't matter. Из-за передозировки. So thank you so much for sharing today. And very last thing I want to say, Pastor Victor, Alexi, plenty of people here have my number, but if you want to use Instagram or whatever, hey, any day of the week, anytime you want to go share Jesus Christ with the people in your own backyard, just let us know. Если вы хотите подсоединитесь, у пастора есть мой номер, вы можете любой день недели дайте знать. Much love, much respect. God bless you all. Пусть Бог благословит.